One of the last places on Earth where nature still rules and man is just a visitor, that place is called Maasai Mara, a wildlife reserve in southern Kenya. This place, it doesn't feel real, more like a scene straight out of a movie. And it's not just remote, it's untouched, a place where the earth, it still decides. And I'm sleeping in a tent, just a zipper and a lock between me and the wild. And last night, you probably won't believe it, but I couldn't sleep because... Do you guys hear that? There was literally a hippo outside, grunting, their breath heavy and primal, echoing through the dark. This morning, I was in a safari van, inches away, Orkito, the lion the internet thought was dead. And he had just killed a bull, got up, stared into the wind, then laid back down, and fell asleep like he owned this place. Hours later, I sat with the Maasai warriors beside their campfire, and they handed me a wooden gourd, fresh blood mixed with warm milk. Their most favorite drink, believe it or not, and I drank it. Just kidding, but wait, how did I even get here? Well, the story starts with a monkey. He stole my water bottle in Dhaka. So when my friend asked me if I wanted to go to Kenya, I said, Kenya, let's go. And I booked a 17-hour flight. Dhaka to Sharjah to Nairobi, Kenya. And going into Africa, I was expecting... following clashes between protest groups and security forces. everything social media tells you about. But Nairobi surprised me. It was clean, fast, very modern. It wasn't the Africa I'd been warned about, but from there, I jumped into a car, 4 hours to Maasai Mara. But the road wasn't smooth. Protests, burning tires, military in full gear, streets blocked. It felt like the scene straight out of a movie, and just silence. We reached the gates of the Mara, greeted by a mama trying to sell me an overpriced shuka. But this place, it wasn't cheap. $100 a day just to enter. I could barely afford to. I came here to capture the wild, but somewhere in those 2 days, I'm not the one getting captured. Hello guys, it's Rafsan and today's video is super interesting because এখন মাসাই মারাতে দেখো পিছে এগুলা দেখতেছে এগুলা হচ্ছে জিব্রা। তোমরা কি বলতে পারো জিব্রার মধ্যে কয়টা কালো আর কয়টা সাদা দাগ আছে? আমিও জানি না। এর জন্য আমি চলে আসছি মাসাই মারাতে। মাসাই মারা কি? মাসাই মারা হচ্ছে কেনিয়াতে এত সুন্দর একটা জায়গা। ইটস আ ল্যান্ডলকড সাভানা, 24,000 কিলোমিটার। এইখানে সবচেয়ে ক্রেজিয়েস্ট জিনিস অনেক সিংহ আছে, ওকে, মানে লায়ন্স ভর্তি। দেয়ার আর মাল্টিপল প্রাইডস এন্ড আমি তোমাদের অনেক জোস জিনিস আজকে দেখাবো। অলসো আমি তোমাদের মাসাই ট্রাইবের মানুষজনের সাথে আজকে পরিচয় করে দেবো। আমাদের কিছু ফ্রেন্ডস আছে। বাট আমরা এখন গেম ড্রাইভে যাব। তোমরা কি জানো গেম ড্রাইভ কি? গেম ড্রাইভ হচ্ছে যে ওই জিপগুলা দেখতেছো না ছাদ খোলা, ওই গাড়ির মধ্যে উঠবো, ওঠার পর উই আর জাস্ট গোনা সি যে কোনো সিংহ এসে খেয়ে যে এই জিব্রাটারে খেয়ে ফেলবে নাকি। ওই জিব্রার নাম হচ্ছে মর্টি। I don't know, randomly নাম দেওয়া হয়েছে। মর্টি ডাক দিলে সবাই এসে পড়ে। But guys, the wildest thing before we start our Maasai Mara adventure, আগে আমি তোমাদেরকে আমার ক্যাম্প দেখাতে চাই। And this camp, it is phenomenal. Literally tent. Well, wait. How did we get here? Actually, আমাদের গল্পটা আরেকটু আগে শুরু হয় নাইরোবি থেকে, যেখানে আমরা একটা গাড়িতে উঠে 2 ঘন্টা জার্নি করে দ্য গ্রেট রিফট ভ্যালিতে চলে আসি। এখানে আমরা নাস্তা করতে একটা সুন্দর একটা রোড সাইড ধাবাতে ঢুকে যাই। এন্ড এখানে আমরা গরম গরম দুধের চার সাথে মান্দাজি খেয়ে ফেলি। মান্দাজি, ওয়েল, এটা অ্যাকচুয়ালি হলো একটা ভাজা রুটি, যেটা সামহাও দুধের সাথে চুবাই খেলে খুবই মজা লাগে। So, have you been to Maasai Mara before? Yes, I've been to Maasai Mara quite a while. That's what I usually do. That line is separated. Guys, basically, আমরা এখন Great Rift Valley তে। What is the Great Rift Valley? So millions of years ago, East Africa আর Central Africa কিন্তু পুরো একটা ল্যান্ড ছিল। Then আর্থের নিচে যে ক্রাস্টটা ওইটা ফাটা শুরু করে। And then Eastern Africa করে দূরে যাওয়া শুরু করে। And এই মাঝখানে একটা বিশাল বড় একটা গ্যাপ হয়ে যায়। এই ডিপ্রেশনটাকেই বলা হয় the Great Rift Valley. Guys, right now we're going to Maasai Mara. আমরা একটা ওয়াশরুম ব্রেকের জন্য থামছি, লেট হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে বের হবো। এদিকে আর্মি আসছে, ফাটায় প্রোটেস্ট হচ্ছে। So we're gonna get the hell out of here.
this is our ride. Check it out. Insane, right? ওটা দেখে ওইটা হচ্ছে the Maasai Reserve. Maasai. Hi. Oh, they come to Anna. It's the car. 3 boys, 2 girls. Yeah, mama. সো এই মাসাই মারাতে ঢুকতে একটা ফিস দেওয়া লাগে যেটা হচ্ছে দিনে $100 আমরা 2 দিনের জন্য যাচ্ছি $200 দেওয়া লাগে যারা এখানে লোকাল যারা আছে কেনিয়ার ওদের 500 শিলিং দেওয়া লাগে মানে 500 টাকার আশেপাশে দেওয়া লাগছে কারণ ইটস আ হিউজ পার্ট অফ দ্যাট ইকোনমি ট্যুরিজম guys right now we just entered Maasai Mara this is insane inside Kenya the game drive is gonna happen soon but we're just in the savannah right now. Guys, I'm basically in the camp. This is gonna be super exciting. Let's go. Not gonna lie. Are you excited? Yes. Are you excited? Super. Oh wow, it's a kape, bhai. Guys, I have no freaking idea. I'm a height phobia. Hey, bhai, please, nah! How are you feeling? How was the bridge? Bridge. Didn't wet my pants, so I'm happy. So, আজকে crazy জিনিস itinerary. এখন দুপুর 1টা বাজে. First, we go to our tents. Tent থেকে we drop our luggage. Then we go have lunch. তারপর we're gonna have a game drive. Game drive হচ্ছে বের হব সিংহ আছে এখানে অনেকগুলা দেখবো সিংহরা অ্যাটাক করবে জিব্রা টিব্রা সিংহরা গাড়ির মধ্যে ঢুকে যায় কয়েক সময়. So, let's pray ওইটা হয়. Right? Yeah. So we make our way into the camp, and fun fact, it is 2.5 kilometers inside Palipera. আমরা বেসিক্যালি এখানে থাকবো এই টেন্টগুলায় এন্ড রাতে বলছে বের হতে না যদি কিছু শুনি বলতে না বলতে আমরা ক্যাম্পের রিসেপশনে চলে যাই যেখানে আমাদেরকে একটা গরম টয়লেট দেয় মুখটা মুছার জন্য কারণ আমরা ঘামতেছি অ্যান্ড একটা জোসের ড্রিঙ্কও দেয় আমরা সাইন টাইন করে আমাদের একটা ছোটখাটো ডিসক্লেমার দেয় atmosphere and the out. Oh, basically you guys have separate rooms so bye bye this is it me and you guys right now he's with his he has wife and kids goodbye so am I alone because I'm not married no It is just the room. just the rooms that way oh wow it's so beautiful Thank you. welcome oh this is the shower wow This is the spotlight she was talking about. right the torchlight yes You'll stand at the entrance. তোমার আমি চিন্তা করছো টর্চ লাইট দিস সেকেন্ড ওয়েল এখানে রাতে একা বের হওয়া যায় না বিকজ বাইরে হাইনা হিপ্পো এইসব আছে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে 2বার যদি বাতি জ্বালাও মাসাই ওয়ারিয়াররা তোমারে বাঁচায় ফেলবে এন্ড ছোটখাটো একটা ক্যাম্প টুয়ার দেয় এটা বেসিক্যালি আমার শাওয়ার এন্ড এইদিকে হচ্ছে আমার টয়লেট যেটার বদনা নাই এন্ড ইউ মাইট বি থিঙ্কিং এত বড় একটা চেস্ট কেন ইন দ্য মিডল অফ নোওয়্যার ওয়েল বেসিক্যালি বাইরে দিয়ে যদি দেখে যে খাবার আছে টেন্টের মধ্যে তাহলে শেষ এর জন্য খাবার এই টেন্টের মধ্যে লুকায় রেখে দিতে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি উঠাতে পারে না কারণ এটা লক করা বাট কার থেকে আমরা প্রোটেক্ট করতেছি আমাদের খাওয়া But the baboons and monkeys. baboons and monkeys cannot open Whenever this you place it on top of the chester, they will smell and they will tear the velcro. They know how to tear the velcro. oh so they'll tear it and they'll come in Oh, yeah. And guys, ছোটখাটো একটা জিনিস আমি যে কেনিয়াতে আসছি এই পুরা কেনিয়ার ট্রিপটা দিস ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি পসিবল বিকজ অফ ইউ গাইজ সো ইট উড মিন আ লট তোমরা যদি অ্যাডস গুলা দেখো ইভেন দো অ্যাডস গুলা দেখলেও অ্যাকচুয়ালি ব্রেক ইভেন হয় না জাস্ট লসটা একটু কম হয় ইটস কমপ্লিটলি আউট অফ প্যাশন ইটস কাইন্ড অফ টাফ গেটিং স্পন্সর্স ইন বিদেশি ট্রিপ ভিডিওস অ্যান্ড আই রিয়েলি হোপ ইউ গাইজ এনজয় দিস ভিডিওস বিকজ we try our best. Let's get back to the video. এখন লাঞ্চে যাচ্ছি And আজকে লাঞ্চের মেনু হচ্ছে বিটরুট সালাদ with a little bit of blood. I'm kidding. But তারপর ছিল স্প্যাগেটি যেটা কোনো লবণ ছিল না। And তারপর পরই আমরা লাইভ স্ট্রিমে চলে যাই আমাদের প্রথম গেম ড্রাইভটা। রাইট নাও আমরা অ্যাকচুয়ালি আসি হচ্ছে কেনিয়াতে And guys, গেম ড্রাইভ কিন্তু প্রত্যেক দিন 2টা থাকে। ভোরবেলায় একটা আর বিকালবেলায় একটা। যেহেতু আমরা একটু লেট করে ডে 1-এ আসছি আমরা একটাই গেম ড্রাইভ পাচ্ছি আজকে। And game drive আমরা জোস কিছু জিরাফ দেখি we saw very cool stuff and আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা আইফোনও গিভঅ্যাওয়ে করে দিই বাট যেই মুহূর্তে আমরা লাইভ স্ট্রিমটা এন্ড করি গাইস গেস আমরা কি দেখি Guys, this
We just seeing a lion. Literally shingo. There are 6 lions in there. There are lion cubs, and then there's a lioness. Literally, there are so many people. Everyone's here just to see it. Do lions ever come in the car? They can take you inside the car, but whenever you be out, they can make you a dinner or breakfast or lunch. তোমাদের ছোট একটা জিনিস বলি যেটা আমি জানছি, এই যে গেম ড্রাইভগুলো হয় এখানে দেখছো ঠাস করে অনেকগুলা জিপ চলে আসে। ইটস বিকজ যেই মুহূর্তে যে কোনো একজন ড্রাইভার একটা রেয়ার একটা অ্যানিমাল দেখে যেরকম চিতা অথবা একটা লায়ন, সাথে সাথে ফোন দিয়ে জানায় দেয়, সাথে সাথে অনেকগুলা জিপ এসে ঘিরাও করে ফেলে। বাট ওরা বেশিক্ষণ ঘিরাও করতে অ্যালাউও করবে না, বিকজ সাথে সাথে ওদের এলাকার যে পুলিশ যারা হচ্ছে রেঞ্জার, ওরা এসে গাড়ি সরায় দেয়, বিকজ দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিস্টার্ব দ্য ওয়াইল্ড লাইফ। গাইস, আমরা এই মাত্র একটা লেপার্ড দেখছি। চেক ইট আউট। ওয়েট, নাকি এটা চিতা? ওয়েট, এটা চিতা। চেক ইট আউট। Oh, there's a gazelle. আমাদের day 1 game drive done. আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল। We saw a lion, a cheetah, এত কিছু। It's crazy. এখন we are back at our resort and দেখো কত সুন্দর সন্ধ্যাবেলায়। বাট ভাই অনেক ঠান্ডা। It's probably because মাসাই মারা জায়গাটা কিন্তু it's like a Savannah. It's landlocked. আমরা এখন আমাদের রুমে ব্যাক করতেছি। একসাথে ব্যাক করতে হবে, কারণ হাইনা কয়েক সময় থাকে আর হাইনার কামড় অনেক ফেটাল। You killed 3 lions? 3 big male lions. Alone? How old were you? 27 years old. Same age as me. And আমরা ফাইনালি আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছায় যাই, and একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা ডিনারের জন্য চলে যাই, বিকজ ফাটাই খিদা লাগছে, I'm not gonna lie. আমার একটা লাঠি দিয়েছে মারার জন্য। ও হ্যালো, কেমন লাগতেছে ব্রো? ঠান্ডা। And ডিনারের পর আমরা ক্যাম্প ফায়ারের পাশে বসি, and guys, this was so beautiful because জায়গাটা কিন্তু অনেক ঠান্ডা রাতের বেলায়, and এই তাপটা ক্যাম্প ফায়ার, it just makes you feel very bubbly. and একটা খুবই জোস জিনিস, জাস্ট দেখো প্রত্যেকটা তারা দেখা যায় তুমি যখন উপরে তাকাও। and time to call it a night. Goodbye, guys. গাইস, কালকে কিন্তু মেইন গেম ড্রাইভটা হবে, আমরা 2টা পাবো, and it is gonna be very exciting because, well, you'll see. বাই বাই ব্রাদার। Bye bye. বেসিক্যালি পুরাটা আমরা কিন্তু লক করে দিচ্ছি চাবি দিয়ে, টেন্টও নামাই দিচ্ছি, কারণ রাতে হায়েনারা আসে, সেফ থাকতে হবে। হায়েনারা অনেক ডেঞ্জারাস বাইট দেয়, হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ে। 5টার মধ্যে উঠতে হবে। আমি একজনের সাথে কথা বলছি, ওর বয়স 40 হবে। ও একটা ওয়ারিয়ার মাসাই ট্রাইবে, 20 বছর ধরে ওয়ারিয়ার। ওর সবচেয়ে ফেভারিট খাওয়া জানো কি? গরুর রক্ত দুধের সাথে খেতে। এটা অনেক এনার্জি দেয়। ও 3টা জিনিস অনেক ভালো লাগে, রক্ত, দুধ আর মাংস। 3 মাসের জন্য বের হয়ে যায়। 10-15 জন যায়, ওই পরিমাণ 10-15টা গরু নেয়। এক একজন হাফা গরুর রক্ত খায়, মাংস খায়, তারপর পুরাটা ওরা সিদ্ধ করে। মেডিসিনের জন্য ওরা নিজেরা হার্বাল মেডিসিন একসাথে সিদ্ধ করে পুরাটা একসাথে খায়। বলছে আমার খেলে অনেক টক লাগবে, কিন্তু ওইটা ওর কথা বলতো তো জিভে লোভ লেগে গেছে, লালা চলে আসছে, ওর এত মজা লাগে। অ্যাপারেন্টলি এটা অনেক অনেক স্ট্রেংথ দেয়। You guys hear that? Okay, so এখন 12টা বাজে and I hear something outside that is pretty creepy. গাইজ, এটা ডে 2 and আমি অলরেডি বড় একটা মেস আপ করছি। বেসিক্যালি আমাদের ভোর 5টার মধ্যে থাকার কথা গাড়ির সামনে, বাট আমি কালকে ঘুমাতে গেছি 3টায়, ফুটেজ ট্রান্সফার সবকিছু মিলাই সবাই অলরেডি দেয়ার। আই এম সুপার লেট ফর দ্য গেম ড্রাইভ। বেসিক্যালি আমরা ব্রেকফাস্ট লিটারালি বুশে করবো, পিকনিকের মতো, পুরো পিকনিক অ্যাকচুয়ালি। গাইজ, দিস ইজ সো ম্যাজিক্যাল। আমরা আমাদের গেম ড্রাইভটা স্টার্ট করি and দেখো সাইড দিয়ে হট এয়ার বেলুন জাস্ট উঠতেছে। এইটাই আমাদের থাকার কথা ছিল, কিন্তু আমি ঘুম থেকে উঠতে পারি নাই। বাট আমার হাইট ফোবিয়া, সো আই এম কাইন্ড অফ হ্যাপি। and আমরা যখন আরেকটু আগাই, দেখো উই সি হাইনাস,
They look really cute, তাই না? কিন্তু এরা খুবই ডেঞ্জারাস, they kill for fun. মোমেন্টটা আরো ম্যাজিক্যাল হয়ে যায় যখন আমরা জাস্ট দেখি গোল্ডেন আওয়ার পড়তেছে এন্ড আমাদের সামনে একটা চিতা জাস্ট শুয়ে আছে এন্ড তার পিছে একটা জিরাফ জাস্ট হেঁটে যাচ্ছে। The beauty is so mesmerizing. ড্রাইভারটা পুরা বলছে he wants to catch something so full on rush কিছু একটা দেখাবে আমাদের। এতগুলো গাড়ি আসছে বিকজ সবাই they came to see a pack of wildebeest. Let's check it out. এন্ড এই উইল্ডাবিস গুলো এত ইম্পর্টেন্ট কেন? ওয়েল তার আগে জানতে হবে দ্য গ্রেট মাইগ্রেশন কি, যেটা আমরা দেখতে আসছি। এটা হচ্ছে যখন 1.5 লাখ উইল্ডাবিস গাজেলস এরা হলো খাবারের জন্য তানজানিয়ার সেরেঙ্গেটি থেকে নদী পার হয়ে কেনিয়াতে আসে এন্ড ওরা যখন এটা পার হতে থাকে তখন ওদের সব ক্রোকোডাইলস থাকে রিভার্সে লুকায়, অ্যানিমালস ওদেরকে হান্ট করার চেষ্টা করে। দিস ইজ দ্য বিগেস্ট মুভমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড সবচেয়ে ড্রামাটিক হয়। এন্ড এইটা দেখতে ডিসকভারি চ্যানেল, নেট জিও সবাই বছরের বছর জাস্ট বুকিং দিয়ে রাখে। I think we might see a rhino today, inshallah. But এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে যাবো কেমনে রাইনো দেখতে? আটকে গেছিলাম। 5 minutes later. ওকে ভাই, আমাদের ড্রাইভার মনে হয় এখন খেলা দিচ্ছে পুরা, ও ট্র্যাকের মধ্যে ঢুকে গেছে। আমরা মেবি এখন রাইনোর সামনে যেতেছি। খুবই জোস জিনিস বলি। অনেক বাতাস, আমি তোমাদের এক্সপ্লেইন করি। বেসিক্যালি একটা গ্রুপ অফ লায়নকে ডাকা হয় লায়ন প্রাইড, আর এই গ্রুপে অনেকগুলা মেয়ে থাকে, কয়েকটা ছেলে থাকে। এই ছেলে লায়নগুলার কাজ হচ্ছে ওরা হচ্ছে গ্রুপটাকে প্রোটেক্ট করবে, অনেক ডমিনেটিং থাকে, 2 থেকে 4 বছর ওরা প্রোটেক্ট করতে পারে। তারপর নতুন গ্রুপ অফ মেল লায়ন এসে চ্যালেঞ্জ করে হারায় দেয়, তখন মেল লায়নগুলা ওদের দখলে এসে পড়ে। তারপরে নতুন মেল লায়নগুলা পুরনো লায়নের যত বেবি কাবস আছে সবগুলাকে মেরে ফেলে। প্রিটি ডার্ক, রাইট? সো মেল লায়নগুলা সেম থাকতেছে কিন্তু ছেলে লায়নগুলা চেঞ্জ হতে থাকে। সো রাইনোটা বলে বুশের মধ্যে লুকায় ছিল, সো দেখা হয়নি আর। It's pretty intense. আমরা লাঞ্চ করতে চলে আসছি, লাঞ্চের লোকেশনটা দেখাই। Well, it actually breakfast and এটা পুরো পিকনিক স্টাইলে হচ্ছে মাসাই মারার মাঝখানে। আমাদের সাথে we have some juice, ডিম, আপেল, sausages and খুবই মজার একটা স্যান্ডউইচ। খুবই নাইস, I'm not gonna lie, just কোনো লায়ন অ্যাটাক না করলে হয়েছে। So you're like an actual Maasai warrior. Yes, Maasai warrior. Have you killed a lion? One kill lion and hyena. Oh, you killed lion and hyena. Yeah, now they come home. Now they come home. Eat now cow. Oh, you're going to eat now? Yeah. With the lion? Yeah, the lion is coming home. Lion's coming home. Now they kill cow. Do you want to go there with me? No walk. Danger. Danger? এই গেম ড্রাইভগুলো অনেকটা লাকের উপর, যে তুমি কি কোনো অ্যানিমালস দেখতে পারবা নাকি। আজকে সকালে লাকটা একটু খারাপ, না দেখলাম কোনো লায়ন, না দেখলাম কোনো রাইনো। So we're gonna be heading back. চলো মামা, তুমি আমার ভিডিও করা লাগবে না, তুমি আগাও। এই তোমার হাজবেন্ড একটা ক্র্যাক ফাক, আমি বাসায় যাইতেছি। এখানে জোসেফ, can you help me brother? Joseph is not letting me cross, brother. No, I'm not scared anymore. Joseph, brother, you have given me courage. Yeah, courage. You. Thank you. Go now. I go now. Yeah. I think this is, I've become an adult. I'm not scared anymore. This is crazy. They're all making fun of me because I can't cross the bridge. Yeah, now the mama is cross. You know. Oh, mama cross me? No, she's mama. So মেয়েদেরকে ওরা মামা বলে। But সবচেয়ে cool, he's Mark G. Joseph, my man. Love you. Bye bye. Guys, let me give you a tour. This is actually a private area owned by my forefathers, because we are all cousins if you think about it, right? And this is the most beautiful place ever, this base camp. And he is our amazing guide. He has been driving us around. Have you killed a lion before? No. No. No, I'm not supposed to kill a lion. You know, we did that at the past. In the Like, past. so Now that- it's over. Now? So your cousins kill lions? Yeah. Your cousins? My dad. Your dad killed a My lion? dad killed a lion, and now he's a warrior. He's a warrior. Chief of the community. Your dad is the chief? Yeah, the chief of the community. No way!
So cool, bye bye. He has shown us a cheetah, literally, which is quite rare, and he has shown it to us 3 times. So you have no idea, bro. This guy, he was real. Then they mummied him, turned into a mummy. Whoa, you look really good with this. Yeah, thank you. Okay, what's your name? Brian. Wow, how tall are you? I don't know. You're really tall. I tall. thought I was tall. But I'm taller than you. Yeah. All right, thank you. Let's go. See you then. See you. Bye bye. Bye bye. So আমরা তো early lunch-এর জন্য যাই and then we find out আজকের মেনুতে it's pork, so আমরা ওটা avoid করি. And then আমরা ওদের জোর করে গরুর মাংস রান্না করাই. Damn, this was the best গরুর মাংস I had, man, in Kenya. It was so freaking good. So moral of the story, কিছু চাইলে just ask for it. তারপর আমি ক্যাম্পে চলে যাই because I had some unfinished business which I really needed to do alone. Basically, I'm just gonna get a shower and see. It has been insane. And I'm gonna bear hobo. Plus, it launch korte hobe a lot of stuff. But another update day. Yeah, I'm kalke gostu kore nachi korche. I noticed something cool. I think this is shuka. This is a lot related to other tribal fabric or tribal design. And check this out. মানে পুরাটা কিন্তু মাটির ভাই। And জিনিসটা না এটা মজা আছে। সবচেয়ে যেটা মজা লাগে না এই পানির বোতল is basically my বদনা। বদনা ছাড়া it's kind of tough, bro. I think you know. বসার আগে অলওয়েজ চেক করে নিতে হয় যে সাপ আছে নাকি। আসলে নাই, জাস্ট নিজের একটা ফোবিয়া কাজ করে যে। Day 2 in the wild. I just want to go home. Hello. Hello, guys, what's up? Today's adventure, we are searching for the wildest elephants. Yes. And elephant দেখার আগে আমরা actually ostrich দেখে ফেলি. Looks like a big chicken. Biggest friggin' elephant man has ever seen. What? No freaking way. Whoa, though. I was 2 years old when I found out. They have 5 legs. Elephant in the room. What is it? The lion. ভাত খাইছে ঘুম দিছে Guys, the lion just took a kill. ওইদিকে and ওটার পাশে এরা হচ্ছে ফটো সাফারি। এরা হলো বেসিক্যালি দেখছো ওদের ব্যান্ড তৈরি করা এমনভাবে ছবি তোলার জন্য দেখো কাস্টম স্যান্ড ব্যাগ আছে, সাইডে গ্রেপ আছে, pretty sick. Do you think the lion will wake up? I can't predict. Approximately 10 hours later. Okay. Yes, that's a crazy lion behind me. I love it. At the end of the day, it is a big cat, huh? Mr. Lion, if you want people to subscribe, wag your tail. Told you, subscribe. Bye bye, Mr. Lion. Finally, we have seen the one which killed the most people. Is it true? That was Oh, that's a buffalo. Guys, we're gonna see ostriches. Let's go! Oh, that's an elephant. But shop dike. And guys, আমরা দেখে ফেলি the great African elephant. Well, এটাকে এটা বলা হয় কেন? কারণ তোমরা যদি ওদের কানটা দেখো, কানটা কিন্তু পুরো আফ্রিকার ম্যাপের মতো দেখতে, তাই না? And এইগুলা কিন্তু অনেক ডেঞ্জারাস হয়। লাইক এটা যদি তোমার দৌড়ানি দেয়, you're শেষ। গাইজ আফ্রিকা এত সুন্দর। তোফার আমি আফ্রিকা যা দেখতেছি মানুষ যা বলছে ওটা পুরা উল্টা। মানুষ ফাটায় ফ্রেন্ডলি, দিস গাই ফ্রেন্ডলিয়েস্ট গাই এভার। এন্ড দেন এভরি পার্সন এখানে খুবই হেল্পফুল। এন্ড একটা জিনিস, দে আর ভেরি proud. I understand why so much untouched nature. And Maasai Mara সবচেয়ে craziest জিনিসটা আমি বলি, দেখছো এখানে অ্যানিমালস কত। মাসাইরা কিন্তু আগে লায়ন্স মারতো, এখন মারে না, বিকজ লায়ন পপুলেশন কমে যাচ্ছিল। দে আর কনজার্ভিং দেয়ার কালচার, দে আর কনজার্ভিং দেয়ার অ্যানিমালস। মাসাই মারার বেস্ট পার্ট, মাসাই ট্রাইবের মানুষজন নিচে, যেমন এই ব্যাটাটা, ওরা কিন্তু দে আর কো এক্সিস্টিং উইথ ওয়াইল্ড লাইফ। অ্যান্ড দেখতেছোই তো কেমন হচ্ছে। অ্যান্ড একটা জিনিস, আই এম নট দ্যাট বিগ অফ আ অ্যানিমাল পার্সন, আই ওয়াজন্ট। আমার একটা ফ্রেন্ড Sunera, she taught me something just about animals. We should always love them and respect them.
সিস্টেম অ্যান্ড আই ফিল লাইক আমাদের দেশে এই জিনিসটা করা হয় না। উই শুড রিয়েলি পুশ ফর দিস। ইভেন কিছুদিন আগে একটা পিচ্ছি বিড়ালকে রড দিয়ে মারছে। এইখানে এটা করলে তোমারে রড দিয়ে মারবে। So I think we have a lot to learn from them, যে how they are conserving their nature. And এটা কিন্তু খালি নেচার এইটা না, ওদের ট্যুরিজমও কিন্তু বুস্ট হচ্ছে। এইখানে ঢুকতে হলে দিনে $100 দেওয়া লাগে। And we have a lot of things like that as well. For example, the Sundarban, we could turn it around as well. Honestly, Maasai Mara is an experience of a lifetime. A very expensive experience. And I think সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা যেটা আমাদের আফ্রিকানদের থেকে শিখা লাগবে is how to be kind with animals. ওরা কিন্তু খুবই ভালোবাসে, খুবই আমি মরে যাবো। That's right. But I think আমি বুঝি না মানুষ মানে বিভিন্ন জায়গায় ট্রিপ দেয়। ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশে অনেকে ইউরোপে ট্রিপ মারে, ইউরোপিয়ানরা এইখানে এসে ট্রিপ মারে। ও মাই গড, উই নিয়ারলি ডাইড। সি দ্যাটস আ সাইন, দ্যাটস আ সাইন। ভিজিট আফ্রিকা, দে হ্যাভ রিয়েলি গুড ইন্টারনেট, 5G আছে। This is Rafsan, bringing justice to you guys.